రాజ్యసభ సమావేశాల ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. What I say is that let us utilize the time that is available in an effective manner. I'll be more than happy if you all come together and the government also is willing to extend the time of the sittings of the House. I'll be more than happy to welcome it. I can only impress upon the government, provided the time that is already available, if it is spent meaningfully, constructively, then we can plead our case or make a request and suggest to the government to extend the session time. When you are not able to utilize the time that is already made available to you, then going and asking, that will not have any rational and it will not be appreciated. So I hope in the coming days we'll be able to put our best efforts together. And the best way of enforcing accountability of the executive by the opposition is to engage the government and corner them in an informed debate. I have an experience in legislature. Keshara was mentioning about it, and also Subramani Reddy and others know. I used to be a very bitter critic, but at the same time never used to cross the line. That we enjoyed it also as an opposition. The best part of my legislative life is the time when I was in opposition rather than in position. The village is nodding his head. This side. Because we had a constructive debate and we used to score points and we used to feel happy. At this juncture, I also have an advice to the media as the chairman of the House, who is the custodian of this House. The media also should report the constructive debates that take place in the House. Members come prepared. Members come, I have seen some of the members, as and when debate is allowed, they make very valuable contribution. They make a lot of good references. But unfortunately, media, that's the feeling among all the members, including myself. The media is only giving weightage to sensationalism, to negativism, to controversies, and to dramatics, rather than realistic attitude. So I have a suggestion to the media. Media is free. We are in independent India. I can't direct them. But the only thing is I can convey to them from this chair, in the beginning of this, my tenure, please focus more on constructive debate. I want to share with each one of you, when I came here to this House, I was asked to speak on agriculture, which was my favorite subject. I prepared myself, went to the library, gone through Swaminathan Commission recommendation, gone through so many reports and speeches of Acharya Ranga, the great agriculture farmer raider and all. And after a lot of effort, I prepared and came here to the House, and I was allowed, thanks to the chairman at that time, I was given 52 minutes time. Because at that time, that party which I belonged, they also had substantial time. They are colleagues allocated. Everybody came to me. Even Swaminathan ji himself and Sharad Pawar ji, Ram Gopal Yadav ji, Raja and all, they complimented for my speech. Next day, to my disappointment, there is no mention except one paper said Mr. Venkaiah Naidu spoke elaborately on agriculture problems. So there is a heart burning among the members. You report what is happening here. I am not saying, I have no right to advise you that way. But at the same time, report what also is positively happening in the House, what is being constructively debated. That is the duty, sacred duty of the media also. So I thought I should give this advice from the chair to the friends from the media also. Because mere sensationalism alone is not going to happen. And one headline is not going to be a deadline. The main line is the thinking of the parliamentarians and the corrective decision of the parliamentarians. That is the main line. That has to be taken care. Friends, we as a upper house, we must show the way forward to other legislatures across the country. As a member of this August House for more than 19 years, and most of it as an opposition member, I am aware of the sensitivity of both the sides of the House, the rules of business, the rights and privileges of the honourable members, the feelings and even frustrations on some occasions. I am also conscious that eminent persons like Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, Dr. Zakir Hussain, Justice Hidayatullah, Sri R. Venkatramanji, Dr. Shankardayal Sharma, Sri K.R. Narayanan, Sri Bairan Singh Shekhawatji, and others had presided over the proceedings of this August House with the distinction. We have also been fortunate to observe Sri Hamid Ansari, the outgoing Vice President, who had a diplomatic career
and who conducted this house. That's all there in front of us. My immediate predecessor, Sri Hamid Ansari, did so for 10 years. It shall be my endeavor to uphold the traditions and standards set by these worthy people. All that I am also happy to have enabled an experienced colleague and deputy, Sri P.J. Kurian, because I have seen him taking most of the suffering from the chair, at the same time normally not losing cool and maintaining balance and trying to sometimes because the gravest provocation, after all, everybody is a human being, is not God, is also a human being. All that I would like to appeal to the honorable members on this occasion is that keep in mind the poorest of the poor who is wanting to be recognized, the poorest of the poor of the country. They need to be recognized, their voice to be heard, their aspirations has to be understood, and they have to be met. That should be uppermost in our mind, and they should not be deprived of their rightful opportunity, which is guaranteed under the Constitution, which is part of our parliamentary democracy. Friends, let us be guided by the shining principles of our Constitution, the ideals of freedom struggle, the noble thoughts of great souls like Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, and all other leaders who gave their sweat and blood for bringing our country this far. Always be reminded of the great speeches made by great leaders. As a legislator, I used to go to library and read what Indrajit Gupta ji has said, what Bhupesh Gupta ji has said, what Nadpa ji has said, what Vajpayee ji has said, what Pilu Modi has said, what Mini Mosani has said, what Acharya Ranga has said in the assembly, what Tenet Viswanathan ji has said, what Gautu Latsana has said, what are used to be the great speeches of Anna, of Tamil Nadu. These things I keenly observed. That really brought me to this place. I am sharing with you. I am opening my mind and sharing with you. Otherwise, I have no support of dynasty. I have come from a very humble family. And from there to reach here was, one is hard work, second is study. So I request upon all the members, there are many seniors here, of course, who will be missing Sitaram Yechuriji, one of the senior most members of this house and very experienced and knowledgeable person of different ideologies. Nothing wrong. That's the beauty of democracy. So friends, we must all work hard to get the due place in the Committee of Nations and ensure smile on the face of every citizen. Let us be guided by the right of the people for a better future. There is a certain new sense of purpose and urgency being demonstrated by the union and state governments in a spirit of competitive and cooperative federalism. I am happy the Honorable Prime Minister has given a call that centre and states must work as Team India. Team India. That is the need of the hour. Not only centre and state, but also the local bodies. Keeping in view the spirit of the 73rd and 74th Constitutional Amendment, where the powers to be given to the lower level of the democratic system, 3 Fs, funds, functions and functionaries, should be transferred to the local bodies also, be it panchayats or municipalities. That should be our guiding principles. So keeping that in mind, we must start from ourselves. We must all work in the spirit of a competitive and cooperative federalism to quicken the pace of development, to offer more opportunities to people for bettering their lives. Let us play the role of a catalyst in fulfilling this national quest. I would like to assure you that it shall be my endeavour to uphold the dignity of the office of Vice President of India, Chairman of the Rajya Sabha, and live up to the trust you have reposed in me. I am at your service and always open to your suggestions for improving the functioning of this august house as per your corrective wisdom. In the end, I would like to remind the honourable members of the resolution adopted by this august house at the special session of the occasion of the Golden Jubilee of our independence in 1997. After 50 years of independence, both the houses, they sat together, discussed elaborately, and approved a pledge. The members resolved to preserve and enhance the prestige of the Parliament by conscious and dignified conformity to the entire regime of rules of procedure and conduct of the business of the houses and direction of the presiding officers. Some of the members have suggested that the tradition of not passing the bill in din should be continued. I hope that there won't be any scope for such a situation. No din and then no passage of bill in a din. Both can go together if you have a quiet atmosphere
and if you have a meaningful discussion, then we can pass the legislations after thorough discussions. That's how I think about it. Friends, I again conclude by saying, recalling what Sri Pranab Mukherjee ji, the outgoing president, has said, let us discuss, debate, discuss and decide. Let us forget, disrupt. I would like to thank you all from bottom of my heart for giving me this opportunity. Namaskar. Thank you, sir. Let's say this from the Lord. ఉపరాష్ట్రపతిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం రాజ్యసభలో చైర్మన్గా తొలిసారి వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడారు. ఇంతవరకు ఆ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూద్దాం. ఇప్పుడు రోజా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ లైవ్ చూద్దాం. ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు తెగ గింజుకుంటున్నారే, ఏదో జగన్ గారు కాల్చేయమన్నారు, ఉరిదీసేయమన్నారని. నిజంగా మీ మనసాక్షి మీద చేతులు వేసుకుని ఆ వీడియోలు సక్రమంగా ప్లే చేసి చూడండి. ఈ రోజు 600 హామీలు ఇచ్చి రైతుల్ని, డ్వాక్రా మహిళల్ని, నిరుద్యోగుల్ని, పెన్షన్లు తీసుకునే వృద్ధుల్ని, వికలాంగుల్ని, వితంతువుల్ని కూడా మోసం చేస్తున్న నీలాంటి వాణ్ణి నంద్యాల ఓటర్లు జడ్జి స్థానంలో కూర్చొని కాల్ చేయమని చెప్పినా తప్పు లేదు అన్నాడు, ఉరి తీయమని చెప్పినా తప్పు లేదు అన్నాడు. ఈరోజు తప్పు చేసిన వాడికి కోర్టులో జడ్జి తీర్పునిస్తారు. అలానే జడ్జి గారి దిష్టిబొమ్మలు కాల్చేస్తారా? ప్రజా కోర్టులో ప్రజలే జడ్జిలు, వాళ్ళు ఇచ్చే తీర్పును మనం గౌరవించాలి. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎగిరెగిరి పడుతున్నారే. ఈరోజు మేము అనింది చాలా తక్కువ. రామాయణంలో రావణాసురుడు ఉన్నారు, తండ్రిని చంపిన ఔరంగజేబుని చూసాం, అలాగే గాంధీని కాల్చేసిన గాడ్సేని కూడా చూసాం. కానీ వీళ్ళందరికంటే నీచమైన వాడు చంద్రబాబు నాయుడు అని ఆయనకి పిల్లనిచ్చిన మామ ఎన్టీ రామారావు గారే చెప్పారు అంటే ఇక ఆ తర్వాత ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా కూడా తక్కువే. ఈరోజు అధికారం కోసం తోడల్లుడైనా, మరదలైనా, బావైనా, అల్లుడైనా ఎవరినైనా కరివేపాకులాగా వాడేసుకొని తన మీడియాతో వాళ్ళ మీద బురద జల్లేసి రోడ్డు మీద వదిలేసే క్యారెక్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిదని అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను, ఏదో గించుకొని మేము ఈ శిక్ష వేయమన్నాము ప్రజల్ని అని చెప్పేసి మీరు మాట్లాడుతున్నారే, సరే మీరే చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏ శిక్ష వేద్దాము? తన పబ్లిసిటీ పిచ్చితో 29 మందిని గోదావరి పుష్కరాల్లో చంపేసి ఆ వీడియో ఫుటేజ్ని కూడా అరెస్ట్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏం శిక్ష వేయాలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని చెప్పమనండి. కాల్మనీ సెక్స్ రాకెట్ లో ఆడవాళ్ళని వ్యభిచార కూపంలో దించేసిన కాల నాగులకి అండగా ఉన్నందుకు చంద్రబాబు నాయుడికి ఏం శిక్ష వేయాలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని చెప్పమనండి. రాజధానిలో రైతుల భూములు లాగేసుకొని ఈరోజు రైతుల్ని, రైతు కూలీల్ని, దళితుల్ని అన్యాయంగా రోడ్డున పడేసిన చంద్రబాబు నాయుడిని ఏ శిక్ష వేయాలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని అడగండి. అలాగే మీరు చూస్తే ఈరోజు కాలేజీ చదువుకోవడానికి వచ్చిన చదువు తల్లులు ఆడపిల్లల్ని చంపేస్తున్న నారాయణ, చైతన్య కాలేజీలకి అండగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏ శిక్ష వేయాలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని చెప్పమని చెప్పండి. ఈరోజు రైతు రుణమాఫీ చేస్తానని మోసం చేసి ఈ రాష్ట్రంలో 1240 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే విధంగా చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏ శిక్ష వేయాలో చెప్పండి. డ్వాక్రా మహిళలకు అసలు వడ్డీతో సహా మాఫీ చేస్తానని 6,000 క్యాపిటల్ ఫండ్ ఇచ్చి దానికి కూడా వడ్డీ ముక్కుపుండి వసూలు చేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడికి ఏ శిక్ష వేయాలో చెప్పండి. ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ద్వారా చదువుకొని ఎన్నో కలలతో బాబొస్తే జాబొస్తాడని తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలనుకున్న నిరుద్యోగులకి ఈరోజు మొండి చేయి చూపించి నిరుద్యోగ భృతి కూడా ఇవ్వని చంద్రబాబు నాయుడికి ఏ శిక్ష వేయాలో వీళ్ళని చెప్పమనండి. చిన్న పిల్లల నుంచి కాటికి కాలు చెప్పుకున్న ముసలోళ్ళ వరకు అందరినీ సర్వనాశనం చేసేసి ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టించిన ఇతన్ని ప్రజాకోర్టులో ప్రజల్ని తీర్పు ఇవ్వమని చెప్పడం కూడా తప్పేనా అని అడుగుతున్నాను. పట్టపగలు తన డిప్యూటీ సీఎం కొడుకు రాజకీయం కోసం మరి పత్తికొండ ఎమ్మెల్యేని పబ్లిక్ గా చంపించిన చంద్రబాబు నాయుడికి ఏం శిక్ష వేయాలో ఒకసారి చెప్పండి. వాళ్ళ భార్య అడుగుతోంది అక్కడ. కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో తనకి మీడియా ఉంది,
తనకి నోరు బారేసుకున్న ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఉన్నారు కాబట్టి ఏం చెప్పినా కూడా ప్రజలు నమ్ముతారనుకుంటున్నాడేమో కానీ అసలు కుట్రలకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చంద్రబాబు నాయుడు అన్న విషయం ఈ రోజు స్పష్టంగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు తెలుసుకుంటున్నారు. గుంటనక్కకి ఊసరవెల్లకి పేటెంట్ రైట్ ఎవరయ్యా అంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు అని చిన్న పిల్లాడిని అడిగినా కూడా చెప్పే పరిస్థితిలో ఈరోజు అందరూ కూడా ఉన్నారు. 1995లో ఎన్టీఆర్ గారి పక్కనుంటూ ఆయనకి వెన్నుపోటు పొడిచిన దగ్గర నుంచి 2009 సెప్టెంబర్ 1న మీరు ఫినిష్ అయిపోతారు అని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని చెప్పి ఆ నెక్స్ట్ డే ఆయన లేకుండా పోయిన దగ్గర వరకు, అలాగే అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉంటూ తన కేసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి చీకట్లో చిదంబరం కాళ్లు పట్టుకొని